واو Anti-establishmentarianism. Anti-establishmentarianism. Wow, طويلة جدا هذه الكلمة. Okay. What's up guys? Hope you're doing well. So today we're gonna talk about the hardest word in English. اليوم إن شاء الله سنتحدث حول الكلمات الأكثر صعوبة والأكثر استعمالا في اللغة الإنجليزية. Okay. let's go. أول كلمة هي unfortunately. Unfortunately هي معناها للأسف. Unfortunately. Unfortunately. ردد معي. Unfortunately. Unfortunately. Yes. Unfortunately. ومعناها للأسف. Okay. Fortunately هي لحسن الحظ أو luckily, and unfortunately هي للأسف أو لسوء الحظ. Okay. So الكلمة الثانية هي literally. حرفيا. معناها حرفيا. Okay. معناها حرفيا. literally. Not literally. No. literally. Okay. literally. ردد معي. literally. Yes. literally. الكلمة رقم 3 هي subconscious. العديد من الأشخاص تأتيهم هذه الكلمة صعبة جدا. subconscious. We can say subconscious mind. Okay. نقسم هذه الكلمة. تتكون هذه الكلمة من subconscious mind. Subconscious mind هو العقل اللاواعي. Subconscious mind هو العقل and subconscious هو العقل اللاواعي. اوكي. ردد معي. subconscious mind. نعم. subconscious mind هو العقل اللاواعي. والconscious mind هو العقل الواعي. and subconscious mind هو العقل اللاواعي. يجب عليك تكرارها الكثير من المرات لكي تتدرب عن نطقها. So الكلمة رقم 5 هي through. هناك العديد من الأشخاص لا يعرفون الفرق بين through و thought. اوكي. نبدأ مع through هي عبر. اوكي. عبر. through. كيف ننطق through؟ هي like true ولكن مفخمة. اوكي. او مفخخة. اوكي. so through. اوكي. نخرج لساننا بعض الشيء. through. ردد معي. through. yes. through. again. نعم. through. هناك الكلمة رقم 6 I think thought. okay. thought هي كذلك نخرج لساننا. اوكي. thought. اوكي. thought نخرج لساننا، نضع لساننا بين أسناننا. اوكي. thought. ردد معي. thought. yes, that's right. thought. through and thought. اوكي. الكلمة التالية zinner. لا ننطق الجي. اوكي. جي we removed the G. لا ننطق الجي. zinners not zingers. no. zinners mean معناها bad comments. اوكي. bad comments تعليقات سلبية. اوكي. zinners تعليقات سلبية أو كلام سلبي أو كلام سيء. zinners. اوكي. ردد معي. zinners. yes. zinners. تذكر أشخاص يقولون zinners كثيرا. ليس كلمة zinners هو ولكن تعليقات سلبية كثيرة. اوكي. هناك العديد من الأشخاص تعرفون. اوكي. هذه هي الكلمة رقم 6 أو 7 I think. هذه من أصعب الكلمات. اوكي. هذه من أصعب الكلمات ولا نستعملها كثيرا. اوكي. هذه مجرد لتختبر نطقك. اوكي.
إذا استطعت أن تنطقها فأنت أو أنت رائع جدا. Okay. Wow. That's hard. Anti-disestablishmentarianism. 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 واو، طويلة جدا هذه الكلمة. اوكي. ستجد صعوبة كبيرة في نطقها، ولكن لا تتذكرها. اوكي، لن تنفعك في اي شيء لانك لن تستعملها كثيرا، ولكن إذا استطعت نطقها فاكتبها لي في التعليقات. اوكي، اريد ان ارى كم من شخص استطاع نطقها. اوكي، والان الكلمة الاكثر طلبا، اوكي، ونستعملها كثيرا للاسف وهي اصعبهم، هي congratulations. congratulations او لا تهانينا. congratulations. congratulations. كيف ننطق كلمة congratulations؟ اوكي، اول شيء يجب علينا معرفته هو اننا سنقسمها. اوكي، سنقسم كلمة congratulations. 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 okay, so ردد معي. repeat with me. yes. congratulations. congratulations. So congratulations. 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 الآن استطعت أن تنطق كلمة congratulations. So next, hang out. hang out أو لا تسكن. okay, hang out. hang out. hang out. hang out. ردد معي. hang out. hang out. hang out. hang out. yes, perfect. hang out. perfect. So next, الكلمة التالية dangerous. 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 okay, نستعملها كثيرا. dangerous. dangerous. ردد معي. dangerous. 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 perfect. yes. dangerous أو لا خطر. خطير أو خطر، معناه هو خطير أو خطر. الكلمة التالية ignoring. 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 تفادي أو تخطي، معناه هو تفادي أو تخطي شيئا ما. ignoring. 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 ردد معي. yes. ignoring. 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 so next, better. 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 أفضل. better. 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 or better in British accent, I think better. okay, better. وفي الأمريكان accent better. okay, better. ردد معي. better. 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 yes, better. better. and little. little or little. little. little or little. ردد معي. little. ردد معي. little. yes, perfect. little. little or little. little or little. Tiny. The meaning of little means tiny or small. Okay, very small. A little means small. So next, relationship. 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 relation. relation. yes, relation. ship. ship. relationship. relationship. yes, perfect. relationship. next, totally. totally. totally or totally. 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 ردد معي. totally. totally. yes, perfect. totally. 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 yes, nice. totally. next, هذه من أصعب الكلمات والأكثرهم تداولا. أوكي، أكثر كلمة تداولا هي هذه. water. water. water or
in British accent water or water الماء water ردد معي water go ahead water yes water okay or you can say in British accent water okay water في النطق البريطاني لا ينطقون الR water next gratitude ردد معي gratitude go ahead gratitude yes gratitude perfect and next assistance ردد معي assistance yes perfect assistance so next كلمة suggestions or suggestion ردد معي suggestion yes perfect suggestion yes suggestion or suggestions means اقتراح أو اقتراحات next هذه الكلمة أيضا نستعملها كثيرا وكثيرا comfortable عندنا أشخاص ينطقون بالغلط comfortable no not comfortable okay we remove the R we say comfortable ردد معي comfortable go ahead comfortable yes that's nice comfortable yes perfect comfortable مريح okay مريح معناه هو مريح comfortable next كلمة pronunciation العديد من الأشخاص يجدون صعوبة في نطق كلمة pronunciation pronunciation ردد معي pronunciation yes perfect pronunciation yes nice so هذا كل ما في الأمر إذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على الزر like واشتراك as well that's helped me to keep going that's all see you